Okay, digestion in grass eating animal. Could you give two, three examples which eating grass, the animals which eat grass? Goat, cow, Sir, deer. cow, goat, Goat, cow, deer, buffalo. buffalo, Deer. the Sheep, rabbits. Deer, sheep, goat. horse. Thank you very much. See here, so digestion in grass eating animals means it here not only cow, okay, goat, buffalo, horse, okay, these are animals undergoes, okay, digestion in grass eating animal. So if you observe cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously when even when they are not eating. Okay, if you observe any grass eating animal, right? So they will chew continuously even when they are not eating. అంటే ముంగట గడ్డి లేదు బట్ అవి నములుతూనే ఉంటాయి ఎందుకలా వాట్ హ్యాపెన్ Sir, వై sir, it If will eat. it will be not eating anything also. yes because see here Sir, 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 it will keep all food sir, it in will stomach keep once only. Once mm, only, then it will chew slowly. okay not see in here. stomach, sir, near neck. So if you observe grass eating animals, it will chew continuously, even when they are not eating, because the actually while they are eating grass, okay, actually while they are eating grass, they quickly swallow the grass and store into part of the stomach called హ్యూమెన్ అంటే ఏం చేస్తుంది అది గడ్డి తినేటప్పుడు స్పీడ్గా తినేస్తుంది తినేసి అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ర్యూమెన్ అనే పార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది ఫాలో మై కర్సర్ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఐ విల్ టేక్ పాయింటర్ okay see here follow my pointer so it is called rumen it is in green color right so while the cow or buffalo grass eating grass so it will eat very quickly and store that food in the part called rumen ఓకే ఈ ర్యూమెన్ అనే పార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే అది పూర్తిగా డైజెస్ట్ కాలే జస్ట్ ఇట్ ఈట్ అండ్ స్వాలోడ్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ స్టమక్ పార్ట్ ఇస్ కాల్ ర్యూమెన్ ఓకేనా అంటే అది డైరెక్ట్ గా స్వాలో అంటే మింగేసి ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది హ్యూమన్ అనే పార్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ద గ్రాస్ Sir, ఈటింగ్ యా if it will be inside of the స్టమక్ cow, then by chewing what it will be do? Okay, just a minute. One by one, I will explain. Okay. So while buffaloes or cows eating grass, so it will quickly swallowed. అంటే ఎక్కువ నమలకుండా డైరెక్ట్ గా మింగేస్తుంది ఓకేనా ఇట్ విల్ క్విక్లీ స్వాలో అండ్ ద గ్రాస్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ కాల్ rumen. It is a one of the part of the stomach, right? And the grass, swallowed grass, store in rumen. The swallowed grass store in rumen. This is the green color part is called rumen. Okay, it will store in rumen. Okay, na? The quickly swallowed the grass store in the part of the stomach called rumen. అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు rumen. Understood, sir. Yes, sir. Understood, sir. See, if you observe, see, it will swallow quickly the grass. Okay, while cow eating the grass, it will swallow quickly and it will store the grass, the part of the stomach called rumen. The part of the stomach called rumen. Okay, next. What happens in rumen? In rumen, the partially digested food is called curd. ఎందుకంటే తొందరగా నమిలేసి లోపలికి మింగేసింది కదా ఇట్ ఈస్ పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయిందా డైజెషన్ నో రైట్ ఇన్ rumen the partially digested food is called curd ఏమంటారు దాన్ని curd curd Good. Good. right human the partially digested food is called curd okay but later the curd what is curd the partially digested food right so but later the curd return to the mouth in a small lumps అంటే హ్యూమన్ నుంచి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఒక ముద్ద లెక్క కొంచెం చిన్న చిన్న ముద్దల లెక్క ఏమవుతుంది ఆ ముద్ద నోట్లోకి వస్తుంది ఓకేనా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ డైజెస్టెడ్ రైట్ సో బట్ లేటర్ ద కర్డ్ రిటర్న్ టు ద మౌత్ ఇన్ ఏ స్మాల్ లమ్స్ అండ్ ద ఎనిమల్ chew it this process is called rumination
because while it eating first grass, it's not chewing well, right? So it's stored in a rumen. So what happened later? The curd returned to the mouth in a small lumps. అంటే చిన్న చిన్న ముద్దల లెక్క మళ్ళీ నోట్లోకి వస్తుంది. That time the Again, animal it come forward, sir. Yes, again it will come forward to the mouth. Okay, and Again, it will it will eat. It will throw away. no, it will chew it well. Okay, it will chew it well. So this process is called rumination. This process is called rumination. Rumination. The curd, see, you know curd, right? The partially digested food in rumen is called curd. The partially digested food in rumen is called curd. What happens? But later the curd return to the mouth. అంటే మళ్ళీ మౌత్ లోకి వస్తుంది, రైట్? ఇన్ ఏ స్మాల్ లంప్, చిన్న చిన్న ముద్దల్లాగా. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్ దెన్? ద ఎనిమల్ chew it well now. Okay, animal chew it very well. This process is called rumination. This process is called rumination. Rumination. What is meant by rumination? The curd return to the mouth in a small lump and the animals chew it. This process is called rumination. And the Rumination. which use this rumination process, those animals are called ruminants. Okay, ruminants, and these animals are called ruminants. So what are ruminants here? Cow, buffalo, goat. Buffalo. Sir, Goat. These are animals Please. are because they use this process, right? Rumination. Yes, Rishiraj. which animals do rumination process? Those animals are called. Called ruminants. Yes, those animals are called ruminants. Okay, Ruminant. is it clear? Yes, sir. Yes. Clear, sir. And one more time, clearly. See here. So, if you observe cows and buffaloes, so any other grass-eating animal, so it will chew continuously even they are not eating. అంటే ఎందుకు even they are not eating? అంటే ముంగట ఫుడ్ ఉండదు కానీ అవి నములుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు నములుతూ ఉంటాయి అంటే యాక్చువల్లీ while they are eating grass, it will quickly swallowed. Okay, it will quickly swallow the grass and store in a part of the stomach called rumen. అంటే rumen అనేది stomach లో one of the part, right? So it will store the grass in one of the part in a stomach called rumen. Okay, sir, why it eat quickly? ఎందుకు క్విక్లీ స్వాలో చేసుకుంటది? ఎవరికైనా తెలుసా? వై ద కౌ క్విక్లీ స్వాలోడ్ ద గ్రాస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, because in earlier days there is no towns and villages, right? In earlier days there is no towns and villages, total it is forest, right? So at that time grass eating animals, while they are eating grass, remaining carnivorous animals, what are carnivorous animals? Lion, tiger, Right? leopard. Yes. So these all animals attack on the grass eating animals. Okay, attack on the grass eating animals. సో అవి ఏం చేస్తాయి? చనిపోతాయి కదా. సో గ్రాస్ కోసం వచ్చి అవి చనిపోతాయి. సో దట్స్ వాట్, అందుకే వైల్ గ్రాస్ ఈటింగ్ ఎనిమల్స్ ఈటింగ్ గ్రాస్, ఇట్ విల్ క్విక్లీ స్వాలోడ్, తొందరగా తినేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడైనా మంచి ప్లేస్ చూసుకొని అక్కడ కూర్చొని ఆ లోపల రూమెన్లో స్టోర్ అయిన ఫుడ్ అనేది మళ్ళీ మౌత్లోకి తెచ్చుకొని మంచిగా నమిలి ఎంజాయ్ చేసి వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు హార్స్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు హార్స్ మీద కూర్చొని చేస్తారు కదా రేసెస్, అప్పుడు బి ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది హార్స్ కి. అవునవును, బట్ వైల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రీ టైమ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ ఇన్ టైమ్. ఓకే, అంటే while horse is moving right in a races or any time, it can't do that. Okay, it can't do that process. Okay, just Sir. while sit in some place. Yeah, Sir, yes nana. కడ్ అనేది అర్థం కాలేదు సార్. కడ్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఫస్ట్ గ్రాస్ తొందరగా తినేస్తుంది కదా, తొందరగా తినేస్తే అది ఫుల్ గా డైజెస్ట్ అవుతుందా? కాదు కదా. సో దట్ పార్షియలీ డైజెస్ట్, కొంచెం డైజెస్ట్ అయిన ఏమంటారు? కడ్ అంటారు. అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? రూమెన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ద పార్షియల్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ రూమెన్ ఈస్ కాల్డ్ కడ్. ఓకే, ద పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ రూమెన్ ఈస్ కాల్డ్ కడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
సో బట్ లేటర్ ద కర్డ్ రిటర్న్ టు ద మౌత్. నేను ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా నేను కూర్చున్నాను, ఇప్పుడు నేనే ఆవును అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే నాకు ఏమైనా తినబుద్ధి అవుతుంది కదా, నేను అంత ఫీల్ కాలేను అది తినేటప్పుడు గ్రాస్. సో నేనేం అంటే ఆవేం చేస్తుంది, ఆ హ్యూమెన్ లో స్టోర్ అయిన ఫుడ్ ని మళ్ళీ మౌత్ లోకి తెచ్చుకుంటది. ఓకేనా? సో బట్ లేటర్ ద కర్డ్ రిటర్న్ టు ద మౌత్ ఇన్ ఎ స్మాల్ లమ్స్ అండ్ ద ఎనిమల్ chew it. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మంచిగా నములుతుంది. ద ఎనిమల్ chew it and this process is called rumination. This process is called rumination. Okay, and these animals are called ruminants. These animals are called ruminants. ruminant. Sir, Is it clear? after it come to mouth and Ruminants. it will chew, no? It will Ah, go yeah. into room. No. Later it will go into stomach, then it will go enter into small intestine, and it will completely digested. Okay, digestive juices act on the food. It will completely digest and it will reach us into every part of the body. Okay, na? And so one more thing is, see, the grass is rich in cellulose. అంటే గ్రాస్ ఆకుపచ్చగా అంటే ఉండడానికి ఒక కారణం సెల్యులో. ఓకేనా? ఇక్కడ సెల్యులోజ్ అనేది ఉంటది మన గ్రాస్ లో. ఓకేనా? ద గ్రాస్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ సెల్యులోజ్. సెల్యులోజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, the grass is rich in cellulose. Okay, it is important term, cellulose. Okay na, cellulose. So the grass is rich in cellulose. It is a type of carbohydrates. So ruminants like cattle, deer, bacteria present in rumen. Okay na, bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. అంటే యాక్చువల్గా మనం సెల్యులోజ్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేము. ఓకేనా? మెనీ ఎనిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ కెనాట్ డైజెస్ట్ సెల్యులోజ్. అందుకే మనం గడ్డి తినం. మనం ఎందుకు గడ్డి తినం అంటే మనం సెల్యులోజ్ ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేము. ఓకేనా? ద గ్రాస్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ సెల్యులోజ్. ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ బట్ వీ కెనాట్ డైజెస్ట్ ద సెల్యులోజ్. ఓకే, బట్ ruminants, okay, what are ruminants? Cow, buffalo, goat, horse. Okay, it has special bacteria in rumen. Okay, present special bacteria in rumen. So those bacteria helps in digestion of cellulose. అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, ఆ సెల్యులోజ్ ని డైజెస్ట్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మెనీ ఎనిమల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద లయన్, టైగర్, kangaroo. So these all animals do not contain that bacteria. That's why we cannot digest cellulose. Okay, we cannot digest cellulose. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, clear. Right. So the grass is rich in cellulose. So it is a type of carbohydrate. So all ruminants like cattle, deer, cow, buffalo, bacteria present in the rumen. You know what is rumen, right? So bacteria present in rumen. So these bacteria helps in digestion of cellulose. That bacteria help to digest in cellulose. So many animals, okay, except ruminants, many animals including humans cannot digest cellulose. So if you observe, ruminants have a large sac-like structure called caecum. Okay na? The ruminants have large sac-like structure called caecum. See here, caecum. Once I will show, don't worry, just a minute. Observe the video. The ruminants have large sac-like structure called caecum. Okay, caecum. So what is the caecum? See here. Where is caecum? In between the small intestine and large intestine. Where it is present? Where it is located? In between large intestine and small intestine. See here. I will do little bit. See here. So the grass, which is in the main food of ruminants, contains glucose, right? It is a kind of complex carbohydrate. And the caecum contains symbiotic bacteria which digest the cellulose. Okay, which digest the cellulose. See here, observe. This is the sac-like structure. ఇక్కడ చూడండి, ఒక దీన్ని ఏమంటారు? See here.
See the sac like structure ikkada chudandi. ఓకేనా, సీకమ్, ఇది సీకమ్. ఓకేనా, సో ఇన్ సీకమ్ it will present special bacteria and this bacteria also helps to digest the cellulose. గాట్ రోడ్ అంటాం కదా, ఇక్కడ చూడండి గాట్ రోడ్ లెక్క ఉంది, ఇక్కడ ఒక శాక్ ఉంది. తర్వాత దిస్ ఈస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నానా, అండ్ దిస్ ఈస్ సీకమ్. ఓకేనా, ఈ సీకమ్ లో సెల్యులోజ్ అనేది పూర్తిగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇలా సంచిలాగా ఉంది కదా, it is sac-like structure, and these pot లాగా ఉంది సార్. These sac-like structure contain special bacteria. Okay, and these special bacteria digest the cellulose completely. Sir, Yes, Nana. beside of this all body parts, what will be there? అంటే ఇక్కడ కొంచెమే ఉంది కదా సార్, మిగిలిన ప్లేస్లంతా ఏముంటుంది ఆవుకి? ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ లైక్ ఈసోఫిగస్, దిస్ ఈజ్ ఫుడ్ పైప్, అండ్ ఇట్ ఈస్ rumen. We already discussed about rumen, right? And it is కాదు సార్, ఇప్పుడు ఇది స్మాల్ గా ఉంది కదా, పక్కకి స్పేస్ ఉంది కదా అంతా. those all are muscles, bones and muscles. Okay, it is filled with bones and muscles. Okay. Okay, sir. Right. See here, Nana, it is mouth. Follow my cursor. Okay. And it is esophagus, food pipe. And this is rumen. Okay, na? And if you observe below the rumen, ikkada, follow my cursor, it is stomach. Stomach of the cow. Okay, stomach of the grass eating animal. And from the stomach, the food enter into the small intestine. So in this process, all digestive juices act on the food and it will finally complete the digestion. Okay, and finally the food reaches to the cecum. Okay, in cecum, the special bacteria present in cecum which help to digest cellulose. Okay, and finally the digested food enter into the every part of the body. Is it clear? This is how digestion in grass eating animal. This how the food digest in grass eating animal. Is it clear? Yes, sir, clear. Yes, sir, it's clear. Remaining students, if you have any doubts, please. Clear, sir. With yourself, students. Right. Next, feeding and digestion in amoeba. Feeding and digestion in amoeba. So what is amoeba? So we already discussed in the first lesson cell, right? So our body parts, or our body is made by number of cells, right? But amoeba is a single celled organism. అంటే అమీబా అనేది ఒకటే సెల్ ఆర్గానిజం. ఓకేనా, అందులో ఒకటే సెల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రిమైనింగ్ అనిమల్ బాడీ పార్ట్స్ మేడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ cells, right? But amoeba body made by single, ఒకటే సెల్ తోటి తయారైంది. ఓకేనా, Sir, in cow, no, it is amoeba different. Cow is in different part. Hello, sir. Sir, are you speaking anything? yeah, just a minute, right? Thank you. Sorry, I kept mute, unfortunately. See here, up to now, digestion in grass eating animal concept is completed. Okay, na? Digestion in grass eating animal is completed. So this is feeding and digestion in amoeba. So what is meant by Amoeba is an animal. Yeah, amoeba is one type of small organism. Microscopic organism means it is a very, very, very small organism. We cannot able to see with our eyes. So it is a small organism. It is a small organism. And we already discussed in the first lesson. So our body
made by number of cells, millions of cells, right? But amoeba body made by single cell. Okay, amoeba body made by single cell, and it is very, 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 very small organism. Okay, na? We cannot able to see with our eyes directly. We cannot able to see directly amoeba. Okay, na? Amoeba is a microscopic single cell organism where we can see that found in pond water. ఇక్కడ pond అంటే తెలుసు కదా, వాటర్ బాడీస్, రైట్? Pond water. Amoeba is a microscopic single cell organism found in pond water. So what is the speciality of amoeba? What is the speciality of amoeba? So amoeba is made by single cell, right? So what are the parts in cell? We discussed, right? There are three parts in cell. What are those? One is jelly-like substance Cytoplasma, right? and structure, Cell membrane, right? cell membrane. Cell membrane, cytoplasma, and nucleus, right? So it is made by single cell, right? So it is also contain those parts. Okay, so amoeba has cell membrane around it. See here. Okay, now the structure like a cell membrane. Okay, cell membrane and dense nucleus. And see nucleus, children, all of you zoom it. If you are not able to see clearly, try to zoom it. Okay, so nucleus, okay, at the middle of the amoeba present dense nucleus. And if you observe amoeba, there are many small bubbles like vacuoles in a cytoplasma. Okay, the amoeba contains cytoplasma, right? The jelly like liquid is called cytoplasma, right? The jelly like liquid is called cytoplasma. In cytoplasma there are small bubbles like, right? There are small bubbles look like, right, structures. So those are called vacuoles. Those are called vacuoles. ఏమంటారు వాటిని? Vacuoles. Small bubble like structures are called vacuoles. Small structures in amoeba called vacuoles. Okay, na? So it is so the vacuoles present in cytoplasma. The vacuoles present in cytoplasma. So what is the speciality of amoeba? So amoeba constantly change its shape and position. Amoeba constantly change its shape and position. అంటే అమీబాకు ఒక షేప్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I have given a question, డ్రా అమీబా, నువ్వు ఏ షేప్ డ్రా చేసినా అది అమీబానే. ఓకేనా? ఇట్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజెస్ ఇట్ షేప్ అండ్ పొజిషన్. అంటే కంటిన్యూస్ గా షేప్ అనేది చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటది. నువ్వు ఏ షేప్ డ్రా చేసినా అది అమీబానే. అంటే అది ఏ షేప్ లో ఉంటది ఎవరికి తెలియదు, ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క షేప్ లో ఉంటది. ఓకేనా? సో అమీబా కాన్స్టెంట్లీ చేంజ్ ఇట్ షేప్ అండ్ పొజిషన్. ఇట్ విల్ won't stay at one place. Okay, it won't Sir, stay. where it will be? So it is located near pond water bodies దగ్గర ఉంటది. ఓకేనా? బట్ we cannot able to see with our eyes because it is very, very small organism. It is made by single cell. Okay, it is made by single cell. So amoeba has cell membrane, okay, nucleus, cytoplasma, and small bubble like structure called vacuoles. Small bubble like structures are called vacuoles. Okay, observe the picture, you will get clarity about that. Okay, so amoeba has cell membrane, around it dense nucleus, and many small bubbles like vacuoles in cytoplasma. So amoeba constantly changes its shape and position. Okay, it always change its shape and position. So how? See, one more thing is, so we all have digestive system, right, to digest the food, right? But amoeba made by single cell, it won't have digestive system, it won't have mouth. So how can it take the food and digest the food? How can it take the food and digest the food? So because it don't have any digestive system, mouth, so how did it, amoeba take food and digest?
So that is how we are going to learn. That is the concept we are going to learn in this concept. Okay, so amoeba do not contain any digestive system and mouth to eat. So how does it eat? Okay, so first it pushes out one more finger like projection. See here, it is the amoeba. See, it is near, it is a pond, right? So it is present in pond water. So this is a cell membrane, it is a nucleus, and these small bubble like structures are called vacuoles. So what happens, amoeba, it pushes one or more finger like structure. These are the finger like structures, Nana. See here, ఇక్కడ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంది, హియర్ సి, ఇక్కడ ఉండేటివి ఇక్కడ ఫింగర్ లాగా ఉన్నాయి కదా, లైక్ విల్లైస్, రైట్? సో దోస్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ సుడోపోడియా. ద ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ సుడోపోడియా. మీకు తెలియకపోతే బుక్లో రాసుకోండి. ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ సుడోపోడియా. ఓకేనా? పిఎస్సి యుడిఓ పిఓడిఐఏ, సుడోపోడియా. ఇక్కడ పి సైలెంట్. ఓకేనా? సుడోపోడియా. The finger like projections, it pushes out finger like projections called pseudopodia or false feet antam dinni. Pseudopodia or false feet. So for movement and capture the food. See here how the pseudopodia or false feet capture the food. See, this is how the amoeba capture the food. This is how the amoeba capture the food. So amoeba feed on some microscopic organism. When it sends the food, it pushes out pseudopodia around the food particles and take the food. అంటే అమీబాకి నాకు ఇక్కడ ఫుడ్ ఉందని అనిపించింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ ఎ ఫుడ్. ఓకే, సో ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్, ఓకే, pseudopodia surrounded by the food particle, then it will push into the body, push into their body. So this is how amoeba eat food. Okay, then what happened, the food became trapped in food vacuole. So the small bubble like structures called vacuoles, right? So in that there are food vacuoles. So the food vacuoles release digestive juices and the food digests and it release energy. Okay, this is how digestive food digests in amoeba. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. It's clear. Yes, sir. Yeah. If So it I will will- be take food, how it will be digest? సో లోపల స్మాల్ బబుల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వాక్యూల్స్. సో ఇన్ దట్ వాక్యూల్స్ two types of vacuoles are there. Some are water vacuoles and some are food vacuoles. So food vacuoles release digestive juices. Okay, small food vacuoles release digestive juices. With the help of the digestive juices, the food digested, and digested food reach every part of the body to release energy. Enough? Is it clear? Okay, sir. It's clear. See Okay, here. sir. One more time I will explain. Listen carefully. So amoeba is a microscopic single celled organism. Okay, చాలా చిన్నది. It is very 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 small organism and it is a single cell. ఓకేనా, ఒకటే సెల్ తో తయారైంది. ఓకేనా, అమీబా ఈజ్ సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ పాండ్ వాటర్, అంటే చెరువుల దగ్గర కానీ నీటి కుంటల దగ్గర కానీ ఉంటది. ఓకేనా, అమీబా హ్యాస్ సెల్ మెంబ్రేన్. ఆల్రెడీ డిస్కస్, రైట్? సెల్ హ్యావ్ 3 parts, right? One is cell membrane, cytoplasma and nucleus. So same, amoeba is made by single cell, right? So amoeba has cell membrane, a rounded dense nucleus. See, it is a nucleus. Okay, it is nucleus and many small bubble like structures called vacuoles. See here, this is a one food vacuole. Okay, it is a food vacuole and blue color small bubbles are called water vacuoles. Okay, it is a food vacuole and blue color small bubbles are called water vacuoles. So these present in cytoplasma. Cytoplasma ante jelly like substance called cytoplasma, right? So present in cytoplasma. So amoeba constantly change its position and shape. Okay, there is no shape for amoeba. It will change constantly, continuously, right? So how does it take food? So it
it pushes out one or more finger like structure. Ante the finger like structures are called pseudopodia. The finger like structures are called pseudopodia. So these pseudopodia is also called false feet. These are called pseudopodia. Okay na? So when it sends the food, the finger like projections pseudopodia surrounded by the food particles. This is how. Okay, surrounded by the food particle, and it trap the food inside the body. It will trap the food inside the body, and the food vacuoles release the digestive juices, and the food digested, and it reaches every part of the body in amoeba. Okay, it reaches every Sir, part in amoeba. Sir, Right. that small came outside. No, what yes, are sir. those? What are those? See, మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టంలో డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ఉంటుంది, అవునా కాదా? దట్ ఈస్ అన్డైజెస్టెడ్. సో లైక్ ఇన్ అమీబా ఆల్సో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ రిలీజ్ అవుట్. ఓకే, Sir, how Okay, much sir. ant is there? That much small it will be there, amoeba. ఐ డి నాట్ గెట్, కుడ్ యూ రిపీట్ ఇట్? Sir, how much ant is there? That much small it will be there. యాంట్ కంటే చాలా చిన్నది. యాంట్ ఇంకా మనకు కనబడుతుంది, బట్ అమీబా వి కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ విత్ అవర్ ఐస్. ఓకే, లైక్ వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 స్మాల్ ఆర్గానిజం. We cannot able to see directly. We can able to see in only microscope. Okay, amoeba we can see in only microscope. Is it clear? Yes, And sir. it is made by single cell. Okay, it is Sir, made by how did cell. Yes. sir, how did amoeba born? How did amoeba born? See, it is little difficult question, right? So there are number of organisms born with some chemical reactions in nature. For example, చూడండి, మీరు రైస్ స్టోర్ చేస్తారు ఒక డబ్బాలో, అవునా? కొన్ని రోజుల వరకు అది తీయకపోతే లక్క పురుగులు వస్తాయి, అవునా కాదా? ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాయి? ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాయి? నువ్వేమన్నా వేసావా డబ్బాలో? లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ some organism born with some chemical reactions in nature. డబ్బాలో వేయకపోయినా అన్న కొంచెం గ్యాప్ ఉంటే కూడా వస్తొచ్చు కదా. గ్యాప్ ఉంటాయి, బట్ అక్కడనే ఎందుకు వచ్చినాయి, అక్కడనే ఎందుకు పుట్టాయి? బికాస్ దెర్ ఇస్ సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ బాక్స్, రైట్? అవునా కాదా? రైట్. సి, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు అంతా అవసరం లేదు, నువ్వు ఇంటర్లో డిగ్రీలో ఎలా పుడతాయి జీవులు అనేటి నువ్వు తెలుసుకుంటావు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకో, కింద పడిపోతారు. మళ్ళా సార్ ఇన్నది పోతుంది, ఇన్నది పోతుంది అన్నట్టు ఉంటది. ఎనీథింగ్ సార్ అంటారు మళ్ళీ మీరు. అంటే చెప్పొచ్చు, బట్ అది మీ లెవెల్ కాదు. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకునే లెవెల్ కాదు ఎందుకు పుడతాయి అనేటి. ఓకేనా?